ఈ వీడియోలో మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్ని చూద్దాం. ప్రూవ్ దాట్ ఎ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. కొన్నిసార్లు మనల్ని √2 అంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని, √3 ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని, లేకపోతే 2 + 5 √3 ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ఇలాంటివి చూపించమని అడుగుతారు, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఆర్ 3 నెంబర్స్ యూజింగ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అంటారు. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అనేది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, రైట్? ఫైండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ యూజింగ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గారిథం. యూక్లిడ్స్ డివిజన్ అల్గారిథం యూజ్ చేసి ఇచ్చిన నెంబర్స్కి హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవడం ఎలా అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, రైట్? ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ లాగరిథమ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనల్గా ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా అనేవి కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈ వీడియోలో మనం టోటల్ 6 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం, ఈ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ని టచ్ చేస్తూ, సో దట్ యూ విల్ బీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్, రైట్? In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Show that √3 is an irrational number. We prove this by contradiction method. That's why this is called proof by contradiction method. కంట్రాడిక్షన్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే √3 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు కాబట్టి దానికి కంట్రాడిక్టింగ్గా √3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. లెట్స్ అజ్యూమ్ దాట్ √3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. మనకు తెలుసు రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్, రైట్? అంటే √3ని 2 ఇంటీజర్స్కి రేషియోగా రాయొచ్చు అని చెప్పినప్పుడు ఆర్ అండ్ ఎస్ అనేవి కనుక 2 ఇంటీజర్స్ అయితే కనుక √3 = r/s అని రాయొచ్చు, రైట్? అదే కదా మీనింగ్ రేషనల్ నెంబర్ అంటే. సపోజ్ ఆర్కి ఎస్కి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఓకే? అదర్ దాన్ 1 అనేది ఏ పర్టికులర్ పెయిర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నా వాటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది, రైట్? అదర్ దాన్ 1, let's say that there is one common factor, okay? సపోజ్ ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్తో ఆర్ని ఎస్ని కూడా డివైడ్ చేస్తే మనకి లెట్స్ సే √3 = a/b అని వచ్చింది అనుకుందాం, ఓకే? ఆర్ని ఎస్ని ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉందని చెప్పామో దాంతో డివైడ్ చేస్తే a/b అయింది అనుకుందాం, r/s. అప్పుడు మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? √3 = a/b అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఏ అండ్ బికి ఓన్లీ 1 అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్, ఇంక వేరే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు కాబట్టి ఏ అండ్ బిని కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాం, ఓకే? సో లెట్ మీ రైట్ √3 = a/b నౌ, ఓకే? ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అనేవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్. దే హ్యావ్ ఓన్లీ 1 కామన్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ నెంబర్ 1. అండర్స్టూడ్? నౌ లెట్ మీ apply square on both the sides of this equation, or otherwise let me write it as √3 times b = a, okay? √3 times b = a. దీనికి both the sides you apply square now. సో √3 హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. 3 times ఈ టర్మ్ 3 times b² అవుతుంది, ఈ టర్మ్ a² అవుతుంది, రైట్? 3 times b² = a². దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? b² = a²/3 అని రాయొచ్చు, రైట్? ఇట్ మీన్స్ 3 అనే నెంబరు a²ని డివైడ్ చేయగలుగుతుంది అని, రైట్? మనం ఒక స్టేట్మెంట్ నేర్చుకున్నాం రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్లో. అదేమని చెప్తుందంటే లెట్ p be a prime number. If p divides a², then p also divides a, where a is a positive integer. p అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ అయ్యింది, అది a²ని డివైడ్ చేస్తే అది ఏని కూడా డివైడ్ చేయగలదు అనేది స్టేట్మెంట్. దీన్ని బట్టి మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? 3 divides a² అన్నాం కదా, అంటే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం 3 divides a ఆల్సో, రైట్? గాట్ ఇట్? 3 divides
ఏ ఆల్సో అని రాసుకుంటే ఇప్పుడు 3 డివైడ్స్ ఏ స్క్వేర్ అండ్ 3 డివైడ్స్ ఏ అన్నాం. ఓకే, 3 డివైడ్స్ ఏ అంటే ఏ బై 3 అని రాయగలుగుతాం. ఏ బై 3 కెన్ బి సంథింగ్ లైక్ సి, రైట్? ఏ బై 3 ఈక్వల్ టు సి ఆర్ ఏ ఈక్వల్ టు 3c అని రాయగలుగుతున్నాం, రైట్? సో ఇట్ మీన్స్ ఏ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఏ ఈక్వల్ టు 3c ఫర్ సమ్ ఇంటీజర్ c. ఎప్పుడైతే మనం 3 అనేది ఏం డివైడ్ చేయగలదని చెప్తున్నామో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ బై 3 రాస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఇంటీజర్, దట్ ఈజ్ సి, రైట్? నౌ మనం ఆల్రెడీ చూసాం 3b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్, రైట్? ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు 3c అని రాసాం. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 3b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 9c స్క్వేర్ అవుతుంది, రైట్? నౌ ఈ 3ని ఇటు పక్కకు తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 3c స్క్వేర్, రైట్? b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 3c స్క్వేర్. నౌ నేనేం చెప్తానంటే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ రీఅరేంజ్ చేస్తే మనం సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు బీ స్క్వేర్ బై 3 అని రాయొచ్చు అని చెప్తాను, రైట్? ఎప్పుడైతే బీ స్క్వేర్ బై 3గా రాయగలుగుతున్నామో మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? 3 డివైడ్స్ బీ స్క్వేర్ అని చెప్పొచ్చు. నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు దిస్ స్టేట్మెంట్. 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? అది p అయితే గనక that divides b square, it means number 3 can divide b also, రైట్? మీరు చూడండి, ఇక్కడ 3 అనేది ఏని డివైడ్ చేయగలుగుతుంది, 3 అనేది బీని కూడా డివైడ్ చేయగలుగుతుంది. అంటే ఏ అండ్ బి హ్యావ్ వన్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అదర్ దాన్ నెంబర్ 1. వాట్ ఈస్ దట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్? నెంబర్ 3, రైట్? మనం ఎప్పుడైతే 3 కెన్ డివైడ్ ఏ అండ్ బి ఆల్సో అన్నామో, ఏ అండ్ బి కోప్రైమ్ నెంబర్స్ అని చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ, అది వ్యాలిడ్ అవ్వట్లేదు, రైట్? మనం ఇనిషియల్గా ఏమని చెప్పాం? ఏ అండ్ బి ఆర్ కోప్రైమ్ నెంబర్స్ అని చెప్పాం, అంటే దే హ్యావ్ ఓన్లీ 1 యాజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? 1తో పాటు 3 కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అని వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కంట్రాడిక్టింగ్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కోప్రైమ్ నెంబర్స్. ఇంతకుముందు ఏదైతే చెప్పామో ఏ అండ్ బి ఆర్ కోప్రైమ్ నెంబర్స్ అని, 3 డివైడ్స్ ఏ అండ్ బి అనేది వచ్చేటప్పటికి దట్ ఈజ్ కంట్రాడిక్టింగ్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కోప్రైమ్ నెంబర్స్. ఈ కంట్రాడిక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, రీజన్ ఈజ్ దట్ we have initially assumed root 3 as a rational number, right? That is a wrong assumption. Our initial assumption of root 3 is a rational number is incorrect. అది ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఆర్ కోప్రైమ్ నెంబర్స్ అని వస్తుంది, ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ నెంబర్ 3 అని కూడా వస్తుంది, రైట్? ఈ కంట్రడిక్షన్ ఎందుకని వచ్చింది అర్థమైంది కదా? మనం ఇనిషియల్గా అజ్యూమ్ చేసుకున్నది రాంగ్. అండర్స్టూడ్? సో మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? నౌ ఇనిషియల్గా అజ్యూమ్ చేసుకుంది రాంగ్ కాబట్టి రూట్ 3 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్పొచ్చు, రైట్? అందుకే దీన్ని ప్రూఫ్ బై కంట్రడిక్షన్ మెథడ్ అన్నారు. మనం ఎలా ప్రూవ్ చేసాం రూట్ 3 అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని? రేషనల్ నెంబర్ అనుకుని స్టార్ట్ అయ్యి కోప్రైమ్ నెంబర్స్ డెఫినేషన్కి కంట్రడిక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏమని చెప్పామంటే రూట్ 3 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తున్నాం యూజింగ్ ప్రూఫ్ బై కంట్రడిక్షన్ మెథడ్. అండర్స్టూడ్? లెట్ us now show that 2 plus 5 root 3 is an irrational number. దీనికి మనం యూస్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే వి ప్రూవ్ దిస్ బై కంట్రడిక్షన్ మెథడ్. అందు గురించి దీన్ని ఏమంటాం? ప్రూఫ్ బై కంట్రడిక్షన్ అంటాం. మనల్ని ఇచ్చిన నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు. దానికి కంట్రాడిక్షన్ ఏంటి? రేషనల్ నెంబర్ అనుకోవడం, రైట్? సో వి స్టార్ట్ విత్ అజంప్షన్ ఆఫ్ సేయింగ్ దట్ 2 plus 5 root 3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు? ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్, రైట్? అంటే 2 plus 5 root 3 అనే నెంబరు రేషనల్ నెంబర్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి దట్ కెన్ బి నౌ రిటర్న్ యాజ్ ఆర్ బై ఎస్. ఆర్ అనేది ఒక ఇంటీజర్, ఎస్ అనేది అనదర్ ఇంటీజర్.
సపోజ్ ఆర్ అండ్ ఎస్ అనే దానికి అనే 2 ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఇంటీజర్స్కి 1 అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? ఐ కెన్ డివైడ్ బోత్ ద ఇంటీజర్స్ విత్ నెంబర్ 1. అలా కాకుండా ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉందనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2నో 3నో. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ఫ్యాక్టర్తో బోత్ ద నెంబర్స్ని డివైడ్ చేస్తే కనుక మనం 2 + 5/5√3 అనేదాన్ని ఏ బై బి అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అనే వాటికి ఓన్లీ 1 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్. అర్థమైందా? మనకి ఆర్ అండ్ ఎస్ అనే వాటికి సపోజ్ వేరే నెంబర్ ఏదైనా కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే కనుక, ఓకే, ఆ ఫ్యాక్టర్ తోటి ఫస్ట్ ఆర్ని ఎస్ని డివైడ్ చేసేయడం ద్వారా యూ విల్ గెట్ ద రేషియో యాజ్ ఏ బై బి. ఏ అండ్ బి అనేవి కూడా ఇక్కడ ఇంటీజర్సే, బట్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ నెంబర్ 1 యాజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏ అండ్ బిని మనం ఏమంటామంటే కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాం. ఏ అండ్ బి అనేవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఎందుకు? వాటికి ఓన్లీ 1 అనేది మాత్రమే కామన్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి, రైట్? అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు, 2 + 5√3 కెన్ బి నౌ రిటర్న్ యాజ్ ఏ బై బి, రైట్? 2 + 5√3 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్. ఆ 2 ఇంటీజర్స్ ఏవైనా అవ్వచ్చు, ఆర్ బై ఎస్ అవ్వచ్చు, ఏ బై బి కూడా అవ్వచ్చు. ఆర్ బై ఎస్ అయింది అనుకోండి, అది రేషియో. దాన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయడం ద్వారా యూ విల్ గెట్ ఏ రేషియో ఏ బై బి. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అనేవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్. అండర్స్టూడ్? ఒకసారి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్గా రాసేసుకున్న తర్వాత, రేషియో ఆఫ్ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్గా రాసేసుకున్న తర్వాత ఐ కెన్ సింప్లిఫై దిస్, రైట్? 2 + 5√3 = a by b అని ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ లెట్ మీ ట్రాన్స్పోజ్ దిస్ +2 టు ద అదర్ సైడ్. దెన్ 5√3 = a by b -2. దీన్ని -2/1గా రాసుకుంటే కనుక దెన్ ఐ కెన్ టేక్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్ b and 1, that is b. a times this b divided by this b, that is 1, -2 రాసుకున్న తర్వాత this b divided by this denominator 1 is b. సో ఏమని రాయొచ్చు, a - 2b by b అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని. 5√3 = a - 2b divided by b. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ న్యూమరేటర్ చూడండి, a - 2b. మనం a అండ్ b అనేవి ఇంటీజర్స్ అని చెప్పాం ఆల్రెడీ. a - 2b అనేది కూడా ఇంటీజర్ అవుతుందా? రైట్, ఇంటీజర్ అవుతుంది. b అనేది అనదర్ ఇంటీజర్. సో 5√3 అనేది రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫర్దర్ సింప్లిఫై దిస్. 5√3 ఉంది కదా, ఈ 5 అనే దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాను నేను. అప్పుడే ఆ 5 ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇటుపక్క డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. సో √3 = a - 2b divided by 5b. నౌ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, న్యూమరేటరు ఇంటీజరే, డినామినేటర్ ఇంటీజరే, రైట్? రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్ మనం ఏమని చెప్తాం, రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తాం, రైట్? రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్గా ఉన్న నెంబర్ ఏదైనా ఉందంటే అది రేషనల్ నెంబర్. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ డెఫినేషన్ ప్రకారం √3 అనేది రేషనల్ నెంబర్, రైట్? a - 2b by 5b అనేది రేషనల్ నెంబర్ అయింది కాబట్టి √3 ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి రేషనల్ నెంబర్. బట్ మనకు తెలుసు √3 అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని. ఎందుకు √3 అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబరు అంటే, ఇట్ ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రైమ్ నెంబర్ యూ టేక్, దట్ ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్, రైట్? బట్ మనకి ఇక్కడ చూస్తే కనుక √3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అని వస్తుంది. కానీ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇట్ ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఎక్కడ తేడా వచ్చింది అంటే కనుక యూ కెన్ సే దట్ వాట్ ఎవర్ అజంప్షన్ యూ మేడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ అజంప్షన్. 2 + 5√3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అనే అజంప్షన్ తీసుకున్నాం చూడండి, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ అజంప్షన్. సో అది రాంగ్ అజంప్షన్ అయిందంటే రేషనల్ నెంబర్ కాని నెంబర్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఐ కెన్ సే దట్ 2 + 5√3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. అండర్స్టూడ్ హౌ టు ప్రూవ్? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్. మనం ఫస్ట్ రేషనల్ నెంబర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం, ఫైనల్గా మన అజంప్షన్ రాంగ్ అని తెలుస్తుంది. సో రేషనల్ నెంబర్ కాకపోతే
What is the other thing you have is an irrational number. That's why you say that 2 plus 5 root 3 is an irrational number. Right? Write any two 3-digit numbers. Find their LCM and GCD by prime factorization method. మనం 2 3-digit numbers రాయాలి, right? Let us now consider 108 and 306. వీటిని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో ఎల్సిఎం జీసీడీ కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్. 108 అనే నెంబర్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2తో డివైడ్ చేయండి, యూ గెట్ 54, రైట్? ఇక 2 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్, 54 అనేది కాంపోజిట్ నెంబర్. ఈ 54ని మళ్ళీ 2తో డివైడ్ చేద్దాం. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఈవెన్ నెంబర్ ఐ కెన్ డివైడ్ ఇట్ విత్ 2. సో దిస్ ఈస్ 2 times 27. ఇక 27 అనేది కాంపోజిట్ నెంబర్. దిస్ కెన్ బి నౌ డివైడెడ్ విత్ నెంబర్ 3, రైట్? 3 times 9. 9 అనేది composite number that can be written as 3 times 3. So now 108 can be written as 2 times 2 times 3 times 3 times 3. Let's write that. This can be now written as 2 square times 3 cube. 306 కి prime factors రాద్దాం. ఇది ఈవెన్ నెంబర్, రైట్? 2తో డివైడ్ చేయండి. డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది? 153, రైట్? 153ని ఏ నెంబర్తో డివైడ్ చేయగలుగుతాం? ఏ ప్రైమ్ నెంబర్తో? నెంబర్ 3తో డివైడ్ చేస్తే వాట్ వి గెట్ ఈజ్ 51. 51ని ఏ నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తాం? ఏ ప్రైమ్ నెంబర్తో అంటే 3తో డివైడ్ చేస్తే 17 ఈజ్ ద కోఎఫిషియంట్. నౌ 17 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి వి స్టాప్ హియర్ అండ్ సే దట్ 306 ఈక్వల్ టు 2 times 3 times 3 times 17. లెట్స్ రైట్ దట్. అంటే ఇది 2 times 3 square times 17, రైట్? Now let's note this. Now we have to find LCM. LCM అంటే డెఫినేషన్ ఏమని చెప్పాం? It is product of greatest power of each prime factors. Each prime factors అన్నప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి? 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ చూస్తే 2 3 అనేది ఆల్రెడీ అకౌంట్ అయింది. 17 అనేది అనదర్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? వీటి గ్రేటెస్ట్ పవర్స్ చూడాలి. 2కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 1 ఉంది, 2 ఉంది. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2 స్క్వేర్. దెన్ 3కి వస్తే ఇక్కడ 3 క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ ఉంది. సో 3 క్యూబ్ని కన్సిడర్ చేయండి. 17కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ పవర్ 1, రైట్? నౌ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ 2 3 and 17 అండ్ వాటి గ్రేటెస్ట్ పవర్స్ వచ్చి 2 3 and 1, రైట్? హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 is 2, highest power of 17 is 1 and highest power of 3 is 3, right? Now LCM can be written as 2 square times 3 cube times 17 power 1, right? This can be now written as 4 into 27 into 17. Then multiply చేస్తే మనకి 1836 వస్తుంది, right? What is the LCM of these two numbers? 1836. Let's note that. Now we have to find GCD, right? Greatest common divisor. దాన్నే హెచ్సిఎఫ్ అని కూడా అనొచ్చు, హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. దాన్నే కొన్నిసార్లు జీసీఎఫ్ అని కూడా అంటారు, గ్రేటెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని. ఓకే, ఇలా ఏది అడిగినా కానీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ హెచ్సిఎఫ్. హెచ్సిఎఫ్ ఆర్ ద గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ అనే దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్మాలెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఈచ్ కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ కామన్గా ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ని తీసుకుని వాటిలో స్మాలెస్ట్ పవర్ ఏదో వాటి ప్రోడక్ట్గా రాయాలి. 2 అనేది ఒక కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? 3 అనేది కూడా అనదర్ కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. సో వాట్ ఆర్ ద కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్? 2 and 3. 2కి వచ్చేసరికి స్మాలెస్ట్ పవర్ ఎంత? 1 హియర్, రైట్? 2 హ్యాస్ స్మాలెస్ట్ పవర్ 1 and 3 హ్యాస్ స్మాలెస్ట్ పవర్ 2, రైట్? సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ HCF as 2 power 1 into 3 square. This is 2 into 9, that is equal to 18. So what is the HCF? HCF of these two numbers is 18. Our GCD is 18 and LCM is 1836. Understood? Let us find now HCF of 24 and 33 using division algorithm. డివిజన్ అల్గారిథంలో హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవాలనుకుంటే కనుక టు అబ్టైన్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2 numbers C and D where C is greater than D, we have to apply division lemma to
లెటర్ నెంబర్స్ సి అండ్ డి, రైట్. డివిజన్ లెమ్మా ఏంటి అంటే ఫర్ ఎ గివెన్ పేర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఏ అండ్ బి we can find unique integers q and r such that a equal to b times q plus r, where r is either 0 or any number less than b. అర్థమైందా? మనకి a and b అనే కనుక టూ నెంబర్స్ ఉంటే ఏని b టైమ్ a ఈక్వల్ టు b టైమ్స్ q ప్లస్ r అని రాయొచ్చు, వేర్ q అండ్ r అనేవి యూనిక్ ఇంటీజర్స్. అట్ ద సేమ్ టైం r అనే దాన్ని చూస్తే కనుక ఇట్ కెన్ బి 0 ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీ నెంబర్ లెస్ దాన్ b. Understood? You have to apply division algorithm to C and D. అంటే C ఈక్వల్ టు D టైమ్స్ Q ప్లస్ R అని రాస్తే ఇక్కడ C అనేది ఏంటి? డివిడెండ్ డివైజర్ టైమ్స్ కోఎఫిషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ R. రిమైండర్ R అనేది 0 అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎనీ అదర్ నెంబర్ లెస్ దాన్ D అవ్వచ్చు, రైట్. ఇన్ కేస్ రిమైండర్ 0 అయింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే డివైజర్ D అనేదే HCF. రిమైండర్ 0 కాలేదనుకోండి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద డివిజన్ లెమ్మా ఆర్ ద డివిజన్ అల్గారిథం టు డివైజర్ డి అండ్ రిమైండర్ ఆర్. ఇలా అప్లై చేసి నెక్స్ట్ కొత్తగా వచ్చే రిమైండర్ 0 అవుతుందా లేదా చూడాలి. అలా అయ్యే వరకు ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేయాలి. ఎప్పుడైతే రిమైండర్ 0 వచ్చిందో దానికి కరస్పాండింగ్ డివైజర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? లెట్ డూ దిస్ నౌ ఫర్ 24 అండ్ 33. అంటే 24 అండ్ 33కి డివిజన్ అల్గారిథం అప్లై చేయాలి. 33 ఈజ్ మై డివిడెండ్. 24తో డివైడ్ చేస్తున్నాను వన్ టైమ్. సో వెన్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ 24 ఫ్రమ్ 33, వాట్ యూ హ్యావ్ 9 యాజ్ ద రిమైండర్. రిమైండర్ 0 కాదు. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 33 ఈక్వల్ టు 24 ఇంటూ 1 ప్లస్ 9 అని రాయొచ్చు, రైట్. రిమైండర్ 0 అవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? సిన్స్ రిమైండర్ ఈజ్ నాట్ 0, వీ హ్యావ్ టు అప్లై అల్గారిథం ఫర్ డివైజర్ అండ్ రిమైండర్. డివైజర్ ఏంటి ఇక్కడ? 24, రిమైండర్ 9. వీటి రెండిట్లకి డివిజన్ అల్గారిథం అప్లై చేయాలి. నౌ లెట్స్ అప్లై డివిజన్ అల్గారిథం టు 9 అండ్ 24. 24ని ఇప్పుడు 9తో డివైడ్ చేయండి, రైట్. 2 టైమ్స్ 9 18. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వీ హ్యావ్ 6, రైట్. అంటే 24 ఈక్వల్ టు 9 ఇంటూ 2 ప్లస్ 6 అని రాయొచ్చు. 6 అనే రిమైండర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అందు గురించి ఇప్పుడు మనం అల్గారిథం దేనికి అప్లై చేయాలి? 9కి 6కి అప్లై చేయాలి. అప్లై డివిజన్ అల్గారిథం టు 9 అండ్ 6. అంటే 9ని 6తో డివైడ్ చేయండి 1 టైమ్స్. సో వెన్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ యూ హ్యావ్ రిమైండర్ 3, రైట్. సో 9 ఈక్వల్ టు 6 ఇంటూ 1 ప్లస్ 3. రిమైండర్ ఇప్పుడు కూడా 0 అవ్వలేదు. అంటే వీ హ్యావ్ టు అప్లై డివిజన్ అల్గారిథం టు దీస్ 2 నెంబర్స్ నౌ, రైట్. 3 అండ్ 6కి అప్లై చేస్తే యూ డివైడ్ 6 విత్ 3 2 టైమ్స్. 6 minus 6, రిమైండర్ is 0. So I can write now this as 6 equal to 3 into 2 plus 0. ఇప్పుడు చూడండి మనకి రిమైండర్ 0 వచ్చేసింది, రైట్. రిమైండర్ 0 వచ్చింది. డివైజర్ ఎంత? 3. సో డివైజర్ 3 ఏదైతే ఉందో అదే మనకి హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దీస్ 2 నెంబర్స్ ఈజ్ నెంబర్ 3. అండర్స్టూడ్? లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. 60 అండ్ 100 అనేవి 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ హెచ్సిఎఫ్ యూజింగ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా. డివిజన్ అల్గారిథం కొన్నిసార్లు లూజ్గా వాడతారు. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ డివిజన్ అల్గారిథం యాజ్ పర్ ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్. టు ఫైండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ C and D, we have to first apply division algorithm to C and D, right. Once you have that, you see whether remainder is 0 or not. రిమైండర్ 0 అయితే అది డివైజరే హెచ్సిఎఫ్ అయిపోతుంది, అంటే D అనేది హెచ్సిఎఫ్ అయిపోతుంది. రిమైండర్ 0 కాలేదనుకోండి, యూ అప్లై డివిజన్ అల్గారిథం ఫర్ ద డివైజర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ రిమైండర్ యూ హ్యాడ్ అండ్ కంటిన్యూ దిస్ ప్రాసెస్ టిల్ ద రిమైండర్ is 0. అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై డివిజన్ అల్గారిథం ఫర్ 60 and 100, right. అంటే I have to divide 100 with 60 1 time. 60 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి 40 అనేది రిమైండర్. సో I can write 100 equal to 60 times 1 plus 40. Since remainder is a positive number, I am going to apply division algorithm for 60 and 40 now.
So I can write 60, divide that with 40 one time. So when you subtract, what you have is 20 as the remainder. So 60 equal to 40 into 1 plus 20. 20 అనేది రిమైండర్ కాబట్టి we have to apply division algorithm for these two numbers now. Right? So 40ని 20తో డివైడ్ చేయండి 2 times. Right? Remainder 0 వచ్చింది. When you apply division algorithm for 40 and 20, what you can write is 40 equal to 20 times 2 plus 0. Remainder 0 అయిపోయింది. ఇక్కడ డివైజర్ ఏంటి 20. సో రిమైండర్ 0 అయిపోయినప్పుడు డివైజర్ ఏదైతే ఉందో అదే హెచ్సిఎఫ్. రైట్? డివైజర్ అంతా ఇక్కడ 20. సో హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ దీస్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ 20. Got it? Now let's solve this problem. Show that log of 162 divided by 343 plus 2 log 7 by 9 minus log 1 by 7 equal to log 2. We are asked to show this. So first of all, let us simplify the LHS. LHS లో ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకోండి, log of 162 divided by 343. దీన్ని సెకండ్ లా అప్లై చేయడం ద్వారా మనం log of 162 మైనస్ log of 343 అని రాయొచ్చు. రైట్? ఈ 162ని 343ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. 162ని ఎలా రాయొచ్చు? 2 into 81 అని రాయొచ్చు. 81 నేను 9 స్క్వేర్గా రాస్తాను. మీరు 3/4గా కూడా రాయొచ్చు కదా అని అడగచ్చు. బట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? 9, 7. రైట్? అందు గురించి నేనేం చేస్తానంటే 3/4గా రాయట్లేదు, 9 స్క్వేర్గా రాసుకుంటున్నాను. రైట్? నౌ log of 162 అనేదాన్ని log of 2 into 9 స్క్వేర్గా రాస్తాను. 343 అంటే 7 క్యూబ్. రైట్? సో లెట్స్ రైట్ దట్. Log of 162 divided by 343 equal to log of 2 into 9 square minus log of 7 cube. Right? Now you recall the first law. First law ఏమని చెప్తుంది? ప్రోడక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు లాగరిథం అప్లై చేస్తే ఇండివిజువల్ లాగరిథం సమ్ కి ఈక్వల్ అని. అంటే ఇది log 2 ప్లస్ log 9 స్క్వేర్ అవుతుంది. రైట్? log 2 ప్లస్ log 9 స్క్వేర్ మైనస్ log 7 క్యూబ్. రైట్? దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయడం కోసం థర్డ్ లాని రీకాల్ చేసుకోండి. log x పవర్ m ఈక్వల్ టు m log x. రైట్? అంటే log 9 స్క్వేర్ వల్ల ఏమవుతుంది? 2 log y అవుతుంది. log 7 క్యూబ్ ఏమవుతుంది? 3 log 7 అవుతుంది. లెట్స్ రైట్ దట్. log 2 ప్లస్ 2 log y మైనస్ 3 log 7. సో ఫస్ట్ టర్మ్ అయితే సింప్లిఫై అయిపోయింది. రైట్? నౌ let us simplify the second term. 2 times log 7 by 9. దాన్ని సెకండ్ లా వాడటం ద్వారా 2 times log 7 minus log 9 అని రాయొచ్చు. రైట్? అంటే 2 log 7 minus 2 log 9. సో సెకండ్ టర్మ్ కూడా సింప్లిఫై అయిపోయింది. రైట్? 2 log 7 minus 2 log 9. Now let's look at the third term, log 1 by 7. అంటే log 1 minus log 7. Right? Let's take note of all these. Let us now substitute ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో ఈ 3 టర్మ్స్, ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో ఈ 2 టర్మ్స్, ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో ఈ 2 టర్మ్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా LHSని సింప్లిఫై చేద్దాం. రైట్? ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్ అండ్ థర్డ్ టర్మ్. నౌ దిస్ ఈజ్ మైనస్ log 1 అవుతుంది, ఇది ప్లస్ log 7 అవుతుంది. రైట్? So let's write that. Now log 2 is here. ఇక్కడ మనకు 2 log y ఉంది, ఇక్కడ minus 2 log y ఉంది. You bring them to the nearby place. ఇది minus 3 log 7, ఇది plus 2 log 7, ఇక్కడ plus log 7. ఇవన్నిటిని అరేంజ్ చేద్దాం ఒక ఆర్డర్లో. Now I can cancel these two. Right? Minus 3 log 7 ఉంది, ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపితే plus 3 log 7. అంటే I can cancel these two also. Right? Now what I have is log 2 minus log 1. Okay? Log 1 is equal to 0. అంటే మనం ఏమని రాయొచ్చు? log 2. మనకి LHSతో స్టార్ట్ అయ్యాం, RHS వచ్చేసింది. రైట్? We can say that log of 162 divided by 343 plus 2 log 7 by 9
minus log 1 by 7 equal to log 2. Right? This is what we are asked to show. Now you may have a question. Log 1 ఎందుకు 0 అయిందని మనకు తెలుసు ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1 అని. రైట్, ఇక్కడ బేస్ ఏ లాగ్ ఆఫ్ 1 టు ద బేస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా? ఏ పవర్ 0 ఉంది కాబట్టి 1 అన్నాం. సపోజ్ ఎక్స్ పవర్ 0 అయినా 1 అంటే ఇక్కడ బేస్ అనేది ఏదైతే అనవసరం మనకి. లాగ్ 1 ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. అండర్స్టూడ్? యూజ్ Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is of the form 5n or 5n plus 1 or 5n plus 4 where n is a whole number. మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా ఏంటో తెలియాలి. రైట్, ఫర్ ఎ గివెన్ పేర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ a and b we can find unique integers q and r such that a can be written as a equal to b times q plus r where r is greater than or equal to 0 and less than b. ఇది యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా. యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా ఏమని చెప్తుందంటే ఏ అనేది ఒక ఇంటీజర్ ఉందనుకోండి, ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ b టైమ్స్ q ప్లస్ r. r అనేది ఏంటి? రిమైండర్, q అనేది కోఎఫిషియంట్, b అనేది డివైజర్, a అనేది డివిడెంట్. రైట్, రిమైండర్ r మీద ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్తుంది యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా. ఏంటి? r అనేది 0 కావచ్చు ఆర్ ఎనీ అదర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ లెస్ దాన్ b అని చెప్తుంది. డివైజర్ కన్నా స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి 0 ఆల్సో అని చెప్తుంది. రైట్, నౌ లెట్ మీ కన్సిడర్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ a ఈక్వల్ టు bq ప్లస్ r. a ఈక్వల్ టు b టైమ్స్ q ప్లస్ r. యాజ్ పర్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా r అనేది ఇట్ కెన్ బి 0 ఆర్ ఎనీ అదర్ నెంబర్ లెస్ దాన్ b. రైట్, మనం ఇప్పుడు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ 5n 5n ప్లస్ 1 5n ప్లస్ 4 అన్నారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై కంపేరింగ్ దీస్ విత్ bq ప్లస్ r. అలా చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే 5 అనేది bలా అనిపిస్తుంది. రైట్, ఆర్ b వాల్యూ 5 అనిపిస్తుందా మనకి? సో లెట్ మీ సే దట్ if b equal to 5, I can write the given positive integer a as a equal to 5q plus r. ఓకే, b అనేది 5 చూస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి r కి ఏమేం వాల్యూస్ ఉండొచ్చు? 0 1 2 3 and 4. రైట్, r can be anything. It can be 0 or it can be 1 or it can be 2, it can be 3 or it can be 4. Right, now if r equal to 0, then పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఏ అనేది ఏమవుతుంది? 5q అవుతుంది. రైట్, ఆర్ ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. ఇఫ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఏ అనేది ఏమవుతుంది? 5q ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఇఫ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, a is going to be equal to 5q plus 2. If r equal to 3, a is going to be 5q plus 3. When r equal to 4, a is going to be 5q plus 4. రైట్, అంటే మనం తీసుకున్న పాజిటివ్ ఇంటీజర్ a అనేది bq ప్లస్ r అని రాసాం కదా. b అనేది 5 అయితే కనుక వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్? పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐదర్ 5q or 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3 or 5q plus 4. ఇది పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఫామ్. ఇందులో ఏదో ఒక ఫామ్ తీసుకోవచ్చు. 5q అవ్వచ్చు, 5q plus 1 అవ్వచ్చు, 5q plus 2 అవ్వచ్చు, 5q plus 3 ఆర్ 5q plus 4 అవ్వచ్చు. రైట్, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఏ అనేది ఈ ఫామ్లో ఉండొచ్చు. నౌ మనకి స్క్వేర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. రైట్, సో లెట్ స్టార్ట్ స్క్వేరింగ్ దిస్. ఫస్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు 5q ఫామ్లో ఉందనుకున్నాం. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ స్క్వేర్? ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5q హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 25q స్క్వేర్ అని రాయచ్చా? దీన్ని నేనేం చేస్తానంటే 5 into 5గా రాశాను అనుకోండి. ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5 into 5q స్క్వేర్ అని రాయచ్చా? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్.
5q square అని ఉంది. మనకి ఇక్కడ 5n అని ఇచ్చారు. రైట్ 5 ఇంటూ 5q స్క్వేర్ అండ్ 5n. సపోజ్ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేశాను అనుకోండి, నేను n ఈక్వల్ టు 5q స్క్వేర్ అనుకుంటే కనుక దీస్ టూ ఆర్ కంపేరబుల్, రైట్? సో ఐ విల్ అజ్యూమ్ దట్ 5q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు n. n అనేది హోల్ నెంబర్. ఎందుకు హోల్ నెంబర్ అవుతుంది అంటే కనుక q అనేది కోఎఫిషియంట్, రైట్? కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ a non-zero number, positive number. That's why 5q square అనేది ఒక whole number అవుతుంది. Understood? If we assume 5q square equal to n, then I can write a square equal to 5 times n. Let's note this. Now let's look at 5q plus 1. a equal to 5q plus 1 అనే ఫామ్లో ఉందనుకుంటే కనుక a square ఏమవుతుంది? 5q plus 1 whole square. మనకి a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా తెలుసా మీకు? దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్, రైట్? ఇక్కడ a ప్లేస్లో 5q అండ్ b ప్లేస్లో కనుక 1 ఉన్నాయి అనుకుంటే కనుక నౌ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ 5q ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ యాజ్ 5q హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ 5q టైమ్స్ 1 plus 1 square, right? I can now write this as 25q square plus 10q plus 1, right? Let me write that. a square equal to 25q square plus 10q plus 1. Now look at this. మొత్తం అన్ని టర్మ్స్ చూస్తే కనుక మనం 5ని కామన్గా తీయలేం, రైట్? 5ని ఎందుకు కామన్గా తీయడానికి ట్రై చేస్తానంటే ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ దిస్ 5. అంటే ఈ 2 టర్మ్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి, మనం దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 5 ఇంటూ 5q స్క్వేర్ ప్లస్ 2q అని రాయొచ్చు, 5 కామన్ తీస్తే, రైట్? నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్. సో హోల్ థింగ్ నౌ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 5 ఇంటూ 5q స్క్వేర్ ప్లస్ 2q ప్లస్ 1, రైట్? నౌ ఇఫ్ ఐ అజ్యూమ్ దిస్ 5q స్క్వేర్ ప్లస్ 2q అనే దాన్ని n అనుకుంటే కనుక, రైట్, you know this n can be different from the other n we are assuming now. 5q square plus 2q అనేది n, where n is a whole number, you know it can be any number, right? If we assume 5q square plus 2q equal to n అనుకుంటే కనుక then what you have is a square equal to 5n plus 1. Let's note this. Okay, the next one we consider is 5q plus 2. a అనేది 5q plus 2 అయితే కనుక a స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? 5q plus 2 హోల్ స్క్వేర్, రైట్? అంటే I can write this as now 5q whole square plus 2 into 5q into 2 plus 2 square, right? Now this is going to be 25q square plus this is going to be 4 times 5, 20q plus 4, right? Now I can write this 25q square plus 20q plus 4. ఈ పర్టికులర్ కేసులో కూడా ఈ రెండింటిలో నుండి మాత్రమే 5ని కామన్గా తీయగలుగుతాం, రైట్? దెన్ లెట్ మీ రైట్ దిస్ యాజ్ 5 ఇంటూ 5q స్క్వేర్ ప్లస్ 4q ప్లస్ 4, రైట్? నౌ ఐ కెన్ అజ్యూమ్ దిస్ టు బి n. 5q స్క్వేర్ ప్లస్ 4q ఈక్వల్ టు n అయితే కనుక ఏ స్క్వేర్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? 5 times n plus 4. Let us note this also. Now let me consider 5q plus 3. a equal to 5q plus 3 అనే దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తే a స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? 5q plus 3 whole square. That can be written as 25q square plus 30q plus 9. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నుంచి 5 కామన్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా రావట్లేదు. బట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ 5 plus 4, ఓకే, నౌ ఐ కెన్ టేక్ దిస్ 5 యాజ్ కామన్, రైట్? లెట్ మీ రైట్ దట్. ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ 5 plus 4, నౌ ఈ 3 టర్మ్స్ నుంచి కూడా 5 అనేదాన్ని కామన్గా తీయచ్చు నేను, రైట్? ఈ ప్లస్ 4 అనేది ఎక్స్ట్రాగా పక్కన ఉంటుంది.
Now let me write that. 5 into 5q square plus 6q plus 1 plus 4. ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం n అనుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? a square is going to be 5n plus 4. Right? Let us note this. The next one we have is a equal to 5q plus 4. Right? a equal to 5q plus 4 అయితే a square equal to 5q plus 4 whole square. దీనికి a plus b whole square ఫార్ములా అప్లై చేయాలి మళ్ళీ. That is going to be a square plus 2ab plus b square. Right? అలా అప్లై చేస్తే కనుక I can write this as 25q square, right, plus 40q plus 16. 16ని నేనేం చేస్తానంటే 15 plus 1గా చేస్తాను. ఓకే, దెన్ ఐ కెన్ టేక్ 5 కామన్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 టర్మ్స్, రైట్? సో a square is going to be 5 into 5q square plus 8q plus 3 plus 1. ఓకే, ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్ కనుక n అని దాంతో అజ్యూమ్ చేసుకుంటే కనుక then what I have is a square equal to 5n plus 1. Let us note this. మీరు ఇక్కడ చూస్తే a అనేది 5q తీసుకున్నప్పుడు మనకి a square equal to 5n ఫామ్లో వచ్చింది. 5q plus 1 తీసుకున్నప్పుడు 5n plus 1 ఫామ్లో వచ్చింది. a equal to 5q plus 2 అనుకున్నప్పుడు 5n plus 4 ఫామ్లో వచ్చింది. 5q plus 3 తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ 5n plus 4 ఫామ్లోనే వచ్చింది. 5q plus 4 తీసుకున్నప్పుడు 5n plus 1 ఫామ్లో వచ్చింది. మనకు తెలుసు ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఉంటే కనుక యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా చెప్తుంది ఆ నెంబర్ని a ఈక్వల్ టు b టైమ్స్ q ప్లస్ ఆర్ అని రాయచ్చని, రైట్? ఆర్ అనేది 0 కావచ్చు, ఎనీ నెంబర్ లెస్ దాన్ b అని చెప్తుంది, రైట్? అంటే a అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అనుకుంటే కనుక b అనే దాన్ని 5గా ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అనేది 5q అవుతుంది, ఆర్ 5q ప్లస్ 1 అవుతుంది, 5q ప్లస్ 2 కానీ 3 కానీ 5q ప్లస్ 4 కానీ మాత్రమే అవుతుంది. అలా ఉంటే వాటి స్క్వేర్ ఏమవుతుంది అని చూస్తే కనుక మనకి 5n కానీ 5n ప్లస్ 1 కానీ 5n ప్లస్ 4 కానీ మాత్రమే అవుతుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు షో, రైట్? For a positive integer of form 5a equal to 5q or 5q plus 1 or 5q plus 2 or 5q plus 3 or 5q plus 4, its square is going to be in the form of 5n, 5n plus 1 or 5n plus 4, where n is a whole number. Understood? మనం ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి 5q ఫామ్లో రాయగలిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనే నెంబర్ని తీసుకున్నాం, ఓకే, q అనేది 1 అయింది. 6 అనే నెంబర్ తీసుకున్నాం, 5 ప్లస్ 1 అంటే q అనేది 1. 7 తీసుకోండి, 5 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2, 5 ఇంటూ 1 ప్లస్ 3, 5 ఇంటూ 1 ప్లస్ 4. Now this is 5, this is 6, 7, 8, 9. 10 అనే నెంబర్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, 5 ఇంటూ 2, రైట్? 11 తీసుకుంటే 5 ఇంటూ 2 ప్లస్ 1, ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి మీకు, ఓకే. 14 తీసుకోండి, 5 ఇంటూ 2 ప్లస్ 4, మళ్ళీ 15 తీసుకుంటే 5 ఇంటూ 3, ఇలా మారిపోతుంది, రైట్? ఆర్ అనే దాన్ని చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ హ్యావింగ్ వాల్యూస్ 0, 1, 2, 3 ఆర్ 4. ఎప్పుడైతే b అనేది 5 అని తీసుకున్నామో ఆటోమేటిక్గా ఏ నెంబర్నైనా కానీ 5 టైమ్స్ q ప్లస్ ఆర్ అని రాస్తాం. q అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ 1, 2, 3, 4, 5 ఇలాగ ఏదైనా రావచ్చు q అనే దాని వాల్యూ. ఆర్ అనే దాని వాల్యూ మాత్రం 0, 1, 2, 3 ఆర్ 4 లో మాత్రమే ఉంటుంది. Understood the concept of Euclid's division lemma and its application?